2018年南宁国际民俗艺术节正式开始。Ladies and gentlemen, welcome to the 2018 Nanjing International Folklore Festival. Let the show begin. 我们再次谢谢序幕演出歌舞乐戏，我们几个非常杰出的表演团体，我们要非常谢谢大提琴家杨杰廷，非常谢谢太舞古谣传唱，谢谢艺姿舞集、新化镇守宫吴敬堂，也要非常谢谢雄威龙狮团陈燕如总编导以及世代传播事业有限公司。Thanks to our opening performance by cellist Yang Jieting, Taiwu Ancient Ballads Troupe, Yizi Folk Dance Theater, Xinhua Town Zhenshou Temple Wu Jingtang, Lion Power Dragon and Lion Dance Troupe, and our director Chen Yanru, as well as Style Advertising Communications Company. Hello， 大家好，阿曼，刚才的这个开幕演出有没有很精彩啊？有。各位现场贵宾以及来自于全世界各地的好朋友们，大家晚安，大家好，大家好。Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the opening ceremony of 2018. 南宁 International Folklore Festival， 非常欢迎各位现场贵宾莅临2018年南宁国际民俗艺术节开幕典礼。我是今天晚上的主持人 Raymond，I'm your host tonight, Raymond。我是今天晚上的主持人 Serena，your host tonight, Serena。先给主持人一个掌声好了，谢谢。南宁国际民俗艺术节呢，从1996年开始举办，是全台湾最大型的民俗艺术以及民俗舞蹈的盛会哦。那也落实了我们主办单位台南市政府呢，要落实、要推动、要表扬民俗艺术以及无形文化遗产的任命。The Nanjing International Folklore Festival was first started in 1996. And for 22 years, this festival is now the largest international folk arts festival in Taiwan with the longest history. The festival showcases the determination of the organizer, the Tainan city government, for its commitment to preserve folk art and to honor intangible cultural heritage. 没错，那这个每一届呢，最让我们兴奋的就是有好多来自于全世界各地的这个表演团体哦，一起共襄盛举。听说我们今年一个破纪录啊 ，Serena。这22年来，已经有144个团队来自46个国家来到台南，而今年破纪录了，总共有16个国家、22个国际团队，大家一起共聚在台南。Yes, we have 22 international teams from 16 countries joining us this year. 那接下来呢，就先为各位来介绍这些参与我们国际艺术节的国家们。首先是我们2个邦交国，海地 ，Haiti，Bonjour，还有我们另外一个重要的邦交国。马绍尔群岛 The Marshall Islands， 雅贵，接着是纽西兰 New Zealand，Good evening， 讲英文就可以了。还有我们的好邻居日本 Japan， 皆様こんにちは，ようこそ台南へ。ようこそ台南へ。印尼的朋友，好邻居印尼。Indonesia, Selamat datang. 印度的朋友 India, Namaste. 韩国的朋友朋友，大家一起讲 안녕하세요. 안녕하세요. 接着是遥远的俄罗斯的朋友 Russia, Привет. Привет.
Welcome。来自马来西亚的朋友 Selamat datang from Malaysia. Welcome my friends from Malaysia。来自捷克的朋友 From Czech Republic, Dobry den. From the Czech Republic。来自蒙古的朋友 Mongolia, Adil Mintz. Welcome. Welcome to Thailand。巴拿马的朋友 Panama. Hola， 讲西文就可以了。Hola。来自斯洛伐克的朋友 Slovakia, Dobry den. 跟捷克是一样的。来自意大利的朋友 Italia, ciao. Bienvenido。来自遥远塞尔维亚的朋友 Serbia 这个比较难一点了。Zdravo, Zdravo. Welcome to Thailand。Welcome to 新娘。来自越南的朋友越南新早版。新早吧。最后，我们今天的地主国，大家一起来好不好？来自台湾的朋友，台湾，台南，大家好！让全世界听到我们的声音。Welcome to 台南。哇，那当然呢，除了我们国际团队之外，我们的每一届的这个民俗艺术节能够如此的成功，也要非常谢谢我们各个不同的单位以及伙伴通力合作。在这边呢，为各位介绍我们莅临今天现场开幕典礼的贵宾。Next, we are going to introduce to you the distinguished guests joining us for the opening ceremony. 首先呢，当然就是我们台南市的大家长李梦燕市长 ，Mayor of Tainan City， 孟燕丽。我们也要欢迎总统府黄坤虎国策顾问 National Policy Advisor to the President 坤虎黄 ，Welcome。文化部陈登清主任秘书 Chief Secretary Ministry of Culture 登清 Chen，Welcome， 欢迎。台南市严纯佐前副市长 Former Deputy Mayor of Tainan City 陈佐燕，欢迎。我们现场呢也要非常欢迎叶宜津立法委员 Legislator 宜津叶。高思铎前立法委员 Former Legislator 郭高 Welcome。台南市议会赖美惠议长 Speaker of Tainan City Council 玫瑰赖。台南市议会赖慧媛议员 Tainan City Council 我们委员赖。台南市议会张世贤议员 Tainan City Councilman 施贤章。我们也要非常谢谢我们民意代表的这个办公室的主任以及秘书以及所有的团队莅临我们今天的会场。那么今天来到现场的呢，也要欢迎我们的外宾，海地共和国大使馆的副国大使 and Her Excellency Ambassador of Haiti Rachel Coco，Welcome。接着我们要欢迎我们的邦交国马绍尔群岛传统精神领袖 Traditional High Chief from the Republic of the Marshall Islands, Mr. and Mrs. Oakland Zacchias。欢迎。一样来自马绍尔群岛文化暨内政部部长 Honorable Minister of Culture and Internal Affairs Miss Amenta Matthew。Welcome to Thailand。接着我们想要欢迎由李渊团长率领的韩国光州市访问团。Next, we would like to welcome the head of the delegation from the Guangzhou Metropolitan City, Mr. Yan Li。今年其实是台南跟光州市缔结姐妹市50周年。This year marks the 50th anniversary of the friendship between Tainan and Guangzhou Metropolitan City, and we would like to use this occasion to celebrate this friendship. 接下来我们想要欢迎的是日本台湾交流协会高雄事务所钟俊简畅所长。Next, the director of the Japan-Taiwan Exchange Association, Mr. Kinzo Nakagun。接着我们想要感谢国家文化艺术基金会杜丽琴总监
以及施德玉委员、黄文博委员。Next, we would like to welcome the director of the National Cultures and Arts Foundation, as well as the two committee members, Mr. 施德玉 and Mr. 黄文博。接着，我们想要谢谢台南市政府文化局叶泽山局长，欢迎局长。Director General of the Cultural Affairs Bureau of 台南 City。今天我们的活动能这么顺利举行，还有整个下午，明天2场彩接，我们想要特别感谢警察局的黄宗仁局长。We would especially like to thank the Chief of the Police Chief 黄。接着想要谢谢新宁区公所魏文慧区长。District Chief of Xining District, Mr. Wei。也要感谢很多赞助单位们的支持，包括今天在场的地保工业许旭超董事长特助。We would especially also like to thank our sponsors, including Mr. Xu of Depot Industry。好的，那刚才呢介绍过这个国家，还觉得有一点不过瘾，所以我们最后呢要再介绍一下莅临我们这一届的这个南宁国际民俗艺术节的表演团队。Next, we are going to introduce the international teams joining us this year for the festival. Firstly, we have Jibo traditional dancing troupe from the Marshall Islands. 来自马绍群岛的节目传统舞蹈团。Say hello to us.